Вырвавшись из рук Нарисимхадевы, Хираньякашипу решил, что Господь испугался его доблести. Поэтому он слегка перевел дыхание и потом, взяв свой щит и меч, снова ринулся на Господа. Комментарий Шилы Прабхупады. Иногда глупые люди, видя, как грешник наслаждается мирскими благами, задаются вопросом, почему человек, совершивший столько грехов, живет припеваючи, а хорошие люди вынуждены страдать. Бывает, что по воле Всевышнего грешнику дается возможность наслаждаться в материальном мире, чтобы он, одураченный, решил, будто законы природы над ним не властны. Грешник, тот, кто нарушает законы природы, непременно будет наказан, но иногда ему дается возможность порезвиться, подобно тому, как Хираньякашипу на некоторое время смог выскользнуть из рук Нарисимхадевы. В конце концов, Нарисимхадева все равно убьет Хираньякашипу, но ради развлечения Господь позволил демону выскользнуть из его рук. Tamanyamano nichavirya shankitам yadastamukto niharim mahasura punastama sajata kadga charmani pragrihya vegena gatashramamriday. Вырвавшись из рук Нарисимхадевы, Хираньякашипу решил, что Господь испугался его доблести. Поэтому он слегка перевел дыхание и потом, взяв свой меч и щит, снова ринулся на Господа. Каждый получает результаты своей кармы. At least everyone on the material level definitely gets the results of their karma. По крайней мере, все те, кто находится на материальном уровне, несомненно, получат результаты своей кармы. And everyone has some good karma and some bad karma. У каждого есть хорошая карма и плохая. It would be extremely unusual that someone might be so very, very bad that they actually have no good karma. Сложно себе представить, что человек может быть настолько плохим, чтобы у него вообще не было хорошей кармы. And it's also very unlikely that someone would be so extremely materially good that they would have no bad karma. И также очень сомнительно, что человек может быть настолько хорошим, что у него не будет плохой кармы. And therefore it happens that people who are otherwise regarded as being materially good, pious, nice, that sometimes they get receive some bad karmic reactions and some serious difficulties arise in their lives. Поэтому иногда даже у очень хорошего с материальной точки зрения человека может проявиться последствия его плохой кармы, и он встретится с определенными страданиями, и различные трудности появятся в его жизни. And of course, on the other hand, someone who otherwise is extremely, exceptionally bad, but because they also have some good karma, then sometimes some very nice things will happen in their lives. Но с другой стороны, у тех личностей, которые в остальном очень-очень плохие, может проявиться хорошая карма, и они могут получить что-то очень хорошее. And therefore we have experience here in this material world, just in fairly recent history. Поэтому в недалекой истории у нас есть опыт в материальном мире. Oh, someone who is otherwise extremely bad, like, I don't know if you ever heard of this man called Idi Amin. Когда кто-то очень-очень плохой, я не знаю, слышали вы о человеке по имени Иди Amin, слышали о Иди Amin? Слышали о таком человеке? Нет. Хорошо, поздравляю. He was a demon. Он был демоном. He was ruling Uganda in Africa. Он управлял Угандой в Африке. And just killing and stealing and just thousands and nobody knows how many tens or hundreds of thousands of people.
Он грабил и убивал тысячи, десятки тысяч, даже, возможно, сотни тысяч, никто не знает сколько людей. Just in, he was like another Adolf Hitler, basically. Он, в принципе, был еще одним Адольфом Гитлером. Just terrible mass murderer and brutal demon. Ужасный массовый убийца и жестокий демон. But finally, when people started to attack him, Но когда в конце концов люди стали нападать на него, he made an arrangement to live in some other country, он устроился жить в другой стране, directly under the shelter of the local leader there, непосредственно под защитой местного лидера. and he lived there very, very comfortably, because he had stolen so many millions and hundreds of millions of dollars. И он жил в большом комфорте, поскольку украл миллионы, сотни миллионов долларов. And he lived there to a ripe old age with lots of facility and died peacefully in his sleep. И он жил там до очень преклонного возраста, окруженный всевозможными удобствами, и очень мирно умер. And there are people like this. There are people like this now. Существуют такие люди и сейчас. What about, there was the one, I can't remember his name exactly, but he was by force the ruler of Liberia. Был еще один, я не помню, как его зовут, который силой захватил власть в Либерии. Слышали о Liberia? Слышали о этой стране Либерии? If you didn't, you really didn't miss much. Если не слышали, то много вы не потеряли. An obscure African country. Такая удаленная африканская страна. And this one man, he was just a terrible tyrant, killing so many people. Этот человек был ужасным тираном, убил множество людей, Including devotees. включая преданных. Shri Shri Nitai Nimai Sundar Ki. He killed a number of devotees. Он убил нескольких преданных, Particularly one disciple of Srila Prabhupada named Haladani Devi Dasi. He personally killed. В частности, он лично убил одну из учениц Шрилы Прабхупады, которую звали Хладини Деви Даси. I don't know if you heard of Haladini Devi Dasi. Я не знаю, слышали вы ли о ней. You can look her up. She's there on the internet, and it explains what happened and how she was killed. Вы можете найти в интернете, там есть описание того, как она была убита. But if I'm not mistaken, he's still alive, and he's living under the care of the government of another African country, and living very opulent, comfortable life. Но он до сих пор жив, и он живет под защитой правительства другой африканской страны. Он очень богат и живет в роскоши. And so people may wonder, and even devotees may wonder. Люди и даже преданные могут удивляться. Such a man, in this case, a killer of a number of devotees, maybe 10 devotees. Why was he not just struck down immediately, maybe by the thunderbolt of Lord Indra? Почему такой человек, который убил нескольких преданных, возможно, десяток преданных, просто замертво сразу же не упал, сраженный, к примеру, молнией Господа Индры? Or why didn't Yamaraj come with his Yamadanda, his stick of justice? Или почему к нему не явился Ямарадж со своей Ямадандой, этим посохом справедливости? And just smash him down and just beat him to a pulp. И не расплющил бы его просто в лепешку. People may wonder, and devotees may wonder,
how is it that he's still living, comfortably at least, if not happily, in very opulent circumstances? И обычные люди и преданные могут удивляться, почему такой человек до сих пор живет счастливо в роскоши. And people and devotees might think this is not fair. И преданные люди могут подумать, что это нечестно. What happened to Yamaraj? Is he asleep on the job? Что случилось с Ямараджем? Он что, на рабочем месте заснул? Is he, did they bribe him? Или его что, подкупили? Or somehow he makes mistakes sometimes? Или он иногда совершает ошибки? Well, actually, Yamaraj sometimes may make some mistakes, but it's very rare. В принципе, Ямарадж иногда может совершить ошибку, но это очень-очень редкий случай. Because Yamaraj is very great devotee. Потому что Ямарадж является великим преданным. And he is empowered by the super soul with the powers of the super soul. И сверхдуша наделяет его своей собственной энергией. But still, we find in the Bhagavatam there's the story of Manduka Muni. Но в Шримад Бхагаватам мы можем, к примеру, найти историю Мандука Муни. Yamaraj made maybe some type of error. В которой описывается, что Ямарадж сделал такую вроде бы ошибку. You may be familiar with that story. Возможно, вы знакомы с этой историей. Manduka Muni was very great sage and renowned saintly person. Мандука Муни был великим мудрецом и отреченной святой личностью. He had an ashram in the forest there. У него был ашрам в лесу. And one time some thieves, they came running in and they took shelter of his ashram. И однажды туда, спасаясь бегством, ворвались воры и спрятались там. They were being chased by the police. За ними гналась полиция. And the police then came running in and arrested them all. Тогда полиция в конце концов ворвалась тоже в этот ашрам и всех их арестовала. And they arrested Manduka Muni also. И также они арестовали Мандуку Муни. It was a mistake on their part. Это была ошибкой с их стороны. So then all those criminals and Manduka Muni, they were all tried and found guilty for whatever crimes were involved. Потом состоялся суд, и всех этих преступников вместе с Мандукой Муни признали виновными в совершенном преступлении. And they were all sentenced to be killed by being pierced with spears. И всех их приговорили к смерти через пронзание копьем. So they were all being killed one by one, and then Manduka Muni's turn came. Всех их казнили одного за другим, и наконец подошла очередь Мандуки Муни. And then someone recognized, wait, this is not a criminal, this is a great saintly person. Но тут кто-то узнал его и сказал: послушайте, это не преступник, это великий святой. And they called the king came and released Manduka Muni and apologized profusely. Они позвали царя, царь пришел, освободил Мандуку Муни и очень глубоко извинялся перед ним. And he begged forgiveness, please don't curse me. Он молил у него прощения и просил, чтобы тот его не проклинал. It was an innocent mistake. Это была невинная ошибка. And Manduka Muni said, no problem, I'm not going to curse you. It was not your fault. И Мандука Муни сказал: никаких проблем, я не собираюсь тебя проклинать, в этом нет твоей вины. It was Yamaraj's fault. Это была вина Ямараджа. And Manduka Muni said, because I know my karma. Мандука Муни сказал: я знаю свою карму. We know we have karma, but we don't really know exactly what is our karma. Мы знаем, что у нас есть карма, но мы не знаем, какова эта карма. But these great saintly people, mystics and sages, sometimes they actually know what is their karma, what should come, and
what should not come. Но великие святые, мистики и мудрецы знают свою карму, они знают, что должно прийти к ним, что их ждет и чего у них в жизни произойти не должно. So Manduka Muni said, I know it's not your fault. It is Yamaraja's fault because it is not in my karma. И Мандука Муни сказал, я знаю, что это не твоя вина, это вина Ямараджа, поскольку такого в моей карме нет. Because I have not done anything which warrants being killed like that. Потому что я не сделал ничего, что могло бы угрожать мне такой смертью. So he went to Yamaraj and complained very strongly. Тогда он отправился к Ямараджу и выразил свое неудовольствие. And Yamaraj said, well, actually, it is in your karma. Но Ямарадж сказал, в действительности это есть в твоей карме. Because when you were a child, you pierced an ant with a straw. Потому что когда ты был маленьким мальчиком, ты однажды проткнул муравья соломинкой. So, therefore, it was your karma to be pierced by a spear. Поэтому на твоей кармой было быть проткнутым копьем. And Manduka Muni disagreed very strongly. Но Мандука Муни был с этим очень не согласен. I was a child then. How can you hold me responsible for that? Я тогда был ребенком, как ты можешь считать меня ответственным за это? So anyway, they had a bit of a sort of an argument, a debate about it. У них состоялись такой спор, дебаты по поводу этого. And then Manduka Muni cursed Yamaraj. И в конце концов Мандука Муни проклял Ямараджа. No, this is unfair. You have done a wrong thing. You are not qualified. Это нечестно, ты поступил неправильно, ты не квалифицирован. Become a Sudra. Поэтому стань шудрой. And Yamaraj was born as Vidura in the pastimes of Lord Krishna 5,000 years ago. И в результате этого Ямараджа родился как Видура в играх Господа Кришны 5000 лет назад. Anyway, the likelihood that Yamaraj may actually make a mistake and just mess things up very badly, and someone who does not deserve any good, suddenly they get lots of good. Oh, it's just hardly likely. It just practically cannot happen. Таким образом, очень сомнительно, что Ямарадж может сделать какую-то ошибку, и человек, не заслуживающий абсолютно ничего хорошего, вдруг неожиданно получает какие-то блага. Это практически невозможно. So, you know, these different people, Idi Amin, for example, I'm sure the Yamadutas were waiting for him. Итак, есть такие люди, как вот этот Иди Амин, про которого мы говорили. Я уверен, что и Мадуты его поджидали. And this other one from Liberia, I'm sure, and if he is still living, I'm sure there's a whole big team of Yamadutas. They are just waiting and they're ready for him. И этот другой, про которого мы говорили, который был правителем Либерии, я уверен, что целая команда ямадутов ждет его с нетерпением. And what's going to happen to him? I hate to think. И что с ним будет, я даже боюсь об этом думать. Because the Yamadutas, they're very skillful, extremely expert in inflicting pain. Потому что ямадуты очень опытные, у них очень высокая квалификация в том, как причинять боль. Keeping people in extreme pain, but they don't die. Как поддерживать в людях жизнь и в то же время делать так, чтобы они испытывали ужасную боль. Yes, so Yamadutas, they're expert. Ямадуты просто эксперты в этом. And there's an interesting little incident when Krishna was chasing Shankachuda. Был интересный случай, когда Кришна гнался за Шанкачудой.
Shankachuta, he was another big demon. Шанкачуда был еще одним великим демоном. He tried to kidnap Radharani and the gopis. Он пытался похитить Радхарани и Гопи. Naturally, Krishna became very upset with him. И, естественно, Кришна был очень расстроен его поведением. And then Krishna got ready to chase him and catch him. И Кришна уже готов был погнаться за ним и схватить его. And Krishna shouted out, И выкрикнул: I want to torture you forever. «Я хочу вечно пытать тебя». But how can I do that Но как мне это сделать, if you simply die? если ты просто умрешь? So yeah, we don't need to worry that the demons, and particularly those who harass the devotees, we really don't need to worry. They will get what they deserve. Мы не должны беспокоиться о этих ужасных людях, особенно о тех, кто преследует преданных. Они обязательно получат то, что они заслуживают. But at the same time, they may have some good karma. Но в то же самое время у них может быть хорошая карма. You know, even Adolf Hitler, he did not drink much liquor at all. Например, Адольф Гитлер, он вообще почти не употреблял алкоголь. And if people were not drinkers, he would see they got promoted. И он следил за тем, чтобы повышение получали те люди, которые также не употребляли алкоголь. So even though otherwise he was just a most terrible, terrible person, but he had some good karma. Таким образом, хотя он был ужасающей, ужасной личностью, у него все-таки была хорошая карма. Yeah, but I think his good karma ran out, and I think he's in trouble now. Но я думаю, что его хорошая карма уже кончилась, и сейчас у него большие проблемы. And others, we don't want to mention too many names, but some previous Soviet leaders. И другие, не будем упоминать имена, но речь идет о прошлых советских лидерах. We don't want to say too much because they might hear about it. Мы не хотим об этом говорить, потому что они могут услышать об этом They might arrest us, и арестовать нас. and then we would get some of our bad И karma. тогда к нам придет наша плохая карма. So the thing is, though, that the great majority of people, they're living completely fixed in the idea that this life is all in all. Так, есть множество людей, которые живут полностью убежденные в том, что они живут лишь одну жизнь. Yes, I was not existing before I was born, or at least before I was conceived. Я не существовал до того, как был рожден или зачат. And I'll die after some time, and that will be the end of me, and that's it. Через какое-то время я умру, мне наступит конец, и все на этом закончится. So therefore, in the meantime, let's just make the most of it. Поэтому пока что давайте извлечем наибольшее благо из этого всего. As they say, eat, drink, and be merry, because tomorrow we die. Как некоторые говорят, ешь, пей, веселись, потому что завтра умрешь. I know one of my translators, I forget who it was, when we would say eat, drink, and be merry, he would think we were saying eat, drink, and be married. Я помню, один из моих переводчиков, не помню точно кто это, но когда я сказал eat, drink and be merry, то есть ешь, пей и будь счастлив, ему показалось, что я сказал eat, drink and be married, то есть ешь, пей и женись. And he was, it wasn't you, was it? No. No. Okay. And he was recently divorced. И он как раз недавно развелся. And, you know, it was all very painful experience for him. Это был очень болезненный опыт для него. So I said, eat, drink, and be merry. He thought it was eat, drink, and be married. And he looked at me.
he didn't want to translate it. И как раз, то есть вот это произошло после того, как он развелся, после тяжелого развода, и когда я сказал вот эту фразу, и он подумал, что я сказал «ешь, пей и женись», он так на меня посмотрел и даже не захотел переводить. So, but this is, even if people are, you know, like quasi-religious, somewhat religious, still basically they think, eat, drink and be merry because we're going to die and that'll be it. И даже когда люди до какой-то степени религиозны, они все равно придерживаются этого лозунга «ешь, пей и веселись», потому что считают, что они просто умрут и все. So anyway, people's karma will catch up with them, and it's not a matter of if, it's simply a matter of when. Так или иначе, карма догонит любого, и вопрос просто в том, когда это произойдет. And Krishna and Yamaraj, they arrange things in ways they feel most suitable. Кришна и Марадж организовывают все так, как они считают будет самым лучшим. And we don't need to be in anxiety that someone we feel needs to be punished, that they're not going to be punished. И поэтому мы не должны беспокоиться, когда видим, что те, кто, как мы считаем, должны быть наказаны, не несут наказания. Sometimes we may feel that we need to punish someone. Иногда у нас может возникнуть чувство, что мы должны кого-то наказать. And then so we make some endeavor to catch the person and arrange that they're, you know, like tried or something like that. И мы пытаемся схватить какого-то человека и организовать все, чтобы над ним состоялся суд. But we do not need to try to take the place of Yamaraj. Но нет нужды нам пытаться занимать положение Ямараджа. We should just carry on with our devotional service and let Yamaraj deal with the people in the ways that are suitable. Мы просто должны продолжать совершать свое преданное служение и дать возможность Ямараджу обращаться с людьми так, как он посчитает необходимым. Therefore, devotees are very liberal and they're not at all vindictive. Поэтому преданные очень либеральные, и им чуждо чувство мести. They do not really hold grudges. They do not really feel, I want to get revenge somehow if I was offended. Hold grudges. Grudge. To just like to remember how I was offended and think I'm going to get him. То есть они не держат зла внутри, они не хотят быть отомщены. Like we find in the first canto of Srimad Bhagavatam, Maharaj Parikshit confronts the personality of Kali Yuga. Как мы можем прочитать с вами в первой песне Шримад Бхагаватам о том, как Махарадж Парикшит столкнулся и хотел покарать воплощение Кали-юги. And Kali had already cut 3 of the legs of the bull of religion off. Кали к этому моменту уже отрубил 3 ноги быка религии. And it was in the middle of trying to cut off the last leg. И он готов уже был отрубить 4-ю ногу. And so Maharaj Parikshit caught him and then asked the bull of religion, who did this? Но Махарадж Парикшит как раз в этот момент схватил его и спросил быка религии, кто сделал это с тобой? And it was obvious who did it. It was obvious to everyone. И для всех было очевидно, кто это сделал. But Dharma, the personality of religion in the form of the bull, he gave very interesting answer. Но Дharma, воплощение религии в форме быка, дал очень интересный ответ. You know, we can imagine if we got beaten by someone and then the police came or some people came and said, who did it? We would immediately point out,
it was him. Мы можем себе представить, что если нас, допустим, кто-то будет избивать, тут появится полиция и спросит, кто это делал с тобой, мы сразу же укажем на этого человека и скажем, это он. But not dharma, the personality of religion. Но только не дарма, не воплощение религии. He said, I don't know who's responsible. Он сказал, я не знаю, на ком лежит ответственность за это. And it seems like, like a ridiculous answer. И это может показаться глупым ответом. And he said that actually, whatever happens is the will of the Lord. Но он сказал, что в действительности все, что происходит, происходит по воле Господа. This must be the will of the Lord also. И это также должно быть проявление воли Господа. And if it's the will of the Lord, well, that's good. И если это воля Господа, то это хорошо. And we cannot blame anyone who is, we cannot blame anyone. И поэтому мы не можем кого-то винить. And when he answered like that, Maharaj Parikshit congratulated him. И когда он дал такой ответ, Махарадж Парикшит поздравил его. Said, well done. I can understand. You are the personality of religion. Прекрасный ответ, сказал он. И теперь я вижу, что ты действительно являешься воплощением религии. So we have so much karma accumulated. Мы накопили так много кармы. We actually have no real idea how much karma. Что в действительности даже не имеем представления о том, сколько у нас кармы. Elsewhere in the Bhagavatam, it's explained that we have so much karma. It is like a gigantic mountain. В Бхагаватам говорится, что у нас столько кармы, что она подобна огромной горе. And that big mountain is hovering just above our heads. И эта огромная гора висит прямо над нашими головами. And it's composed of our karma. Она состоит из нашей кармы. And from time to time we get a reaction from that karma. И время от времени мы получаем реакции за эту карму. And that is like a rock, one rock falls off the mountain and lands on our head. Это подобно тому, как один камень с этой скалы падает нам на голову. Oh, and that hurts. И это больно, очень больно. But it's just one rock. Но это всего лишь один камень. From this big mountain. С этой огромной скалы. Yes. So no doubt from time to time some good reactions will come, some bad reactions will come. Поэтому, без сомнений, время от времени к нам будут приходить то хорошие, то плохие реакции. For the devotees, though, when we surrender to Krishna, Krishna takes our karma. Но что касается преданных, когда мы предаемся Кришне, Кришна забирает нашу карму. And we become free of the karma. И мы освобождаемся от кармы. As Krishna says, Mokshayashami ma shuchaha. You surrender to me, you'll be delivered from all your karma. Do not fear. Как Кришна говорит, Мокшаями Машуча, предайся мне, и я освобожу тебя от последствий всех твоих грехов. Не бойся ничего. Shri Shingatani Mai Sundariki. So devotees, they oftentimes they feel that like I'm free, I'm liberated. Поэтому преданные часто чувствуют, что они свободны, освобождены. Oftentimes when devotees have been initiated, immediately they feel some great relief. Часто, когда преданные только получают посвящение, они сразу же начинают чувствовать очень большое облегчение. I remember the day I took sannyas, an amazing feeling of relief. Я помню то удивительное чувство освобождения, облегчения, которое я испытал в тот день, когда принял саньясу. So Krishna, at different times in different ways, he takes away the karma of his devotees.
Таким образом, Кришна в определенное время и определенными способами забирает карму своих преданных. And then it becomes his property. И она становится его собственностью. And he can do what he likes with it. И он может сделать с ней все, что захочет. So, Krishna then uses our karma. И тогда Кришна начинает использовать нашу карму. He uses our karma when Krishna thinks we need to learn a lesson. Он использует эту карму тогда, когда считает, что нам нужно получить урок. Then Krishna sends little here. И тогда Кришна дает нам небольшой щелбан. Take a little karma. Вот те немножко кармы. Bang. We get a real sort of an experience of waking up. И у нас такой опыт тяжелого пробуждения наступает. So Krishna uses our karma to help us progress in Krishna consciousness. Так Кришна использует нашу карму для того, чтобы помочь нам прогрессировать в сознании Кришны. If we are doing something wrong, Krishna wants us to learn that we should stop that. He may send some bad experience. Когда мы делаем что-то неправильно, и Кришна хочет, чтобы мы увидели это, он может какой-то проявить плохой опыт в нашей жизни. And then we get some realization how we shouldn't be materially attached. И тогда мы получаем реализацию о том, что мы не должны быть материально привязаны. He may also give you something good. Также он может дать вам что-то хорошее. If he feels confident that you may use some money in his service, he may give you lots of money. Если он будет уверен, что вы будете правильно использовать деньги в служении ему, он может дать вам много денег. And you know, Krishna is a very creatively minded person. Кришна очень изобретательная личность. We've heard at least of some devotee. He was in charge. Well, he got some money. Мы слышали об этом преданном, который получил некоторую сумму денег. And he became very attached to it. И очень привязался к ним. And Krishna, to help him, sent some bad karma. И Кришна, чтобы помочь ему, послал плохую карму. He lost all the money. Someone stole all the money. Он потерял все эти деньги, кто-то просто украл их у него. And what realization he got. И какую реализацию он получил? That I must not be materially attached. Того, что он не должен быть материально привязан. And it seems Krishna was happy with him, that Krishna felt he got a good realization. Кришна был рад тому, что этот преданный получил такую хорошую, глубокую реализацию. Well, it seems like that. Ну, было похоже на то. Because the next day he got the money back. Потому что на следующий день ему вернули эти деньги. And now his attitude to the money was completely different. И теперь у него было уже абсолютно иное отношение к деньгам. So yes, so how, particularly with devotees and like special people, Krishna may sort of manipulate their karma in very special ways. Когда дело касается преданных и некоторых особых личностей, Кришна может манипулировать их кармой очень особыми способами. Like here, Hiranyakashipu, the Lord lets him escape. Как здесь, например, Господь дал Хираньякашипу вырваться из его рук. And the demigods get all upset. И полубоги очень расстроились. Why let him go? You should just kill him. Почему ты отпускаешь его? Ты должен просто убить его. But the Lord is just amusing himself. Но Господь просто развлекается. Just like we've mentioned, like a cat may play with a mouse. Как мы говорили, кошка иногда играет с мышкой. Catch the mouse. Она ловит мышку, then let the mouse go. Потом выпускает ее. And the mouse starts running away. Мышь начинает убегать. And the cat catches the mouse. И кошка опять хватает ее. And then lets the mouse go again. Mouse runs away. И потом опять выпускает мышь, мышь убегает. Catches the mouse. Кошка опять ее ловит. You know, it's just a little bit of amusement
for the cat. Это, для кошки это просто развлечение. And the mouse may think when he's released each time, he may think, it's an opportunity to escape. Но мышь каждый раз, когда кошка выпускает ее, может думать: о, у меня появилась возможность спастись. But it's not really, it's just the cat is playing with him. Но дело совсем не в этом. Дело в том, что кошка просто играет с ней. And Nrsimhadev is playing with Hiranyakashipu in exactly the same way. И точно так же Нрисимхадев играл с Хираньякашипу. And Hiranyakashipu is thinking, just see, I escaped him. I'm pretty expert. Но Хираньякашипу думал: посмотрите-ка, я смог вырваться из его хватки, я очень опытен. Yes, I'm expert. And now I'm going to get him. Я эксперт, и теперь я его достану. Because, even though he's quite powerful, but he's not that powerful, so I'm going to get him. Хотя Господь Нрисимхадев достаточно могущественен, но он оказался не настолько могущественным, и поэтому я все-таки смогу его победить. So anyway, we all know how it's going to end after just a few verses. Ну, так или иначе, мы узнаем о том, чем это все закончилось, буквально через несколько стихов. Someone should tell Hiranyakashipu, listen, you've only got another 10 verses to live. Кто-то должен был сказать Хираньякашипу: слушай, тебе всего 10 стихов жить осталось. And that's it. И все. Das Vidanya. But no, he doesn't think like that. Но он так не думал. So yes, Krishna, with his devotees and sometimes with very special people, he does very special things. Итак, Кришна иногда очень по-особому действует по отношению к своим преданным и некоторым особенным личностям. With his devotees, he does special things sometimes to test them. Иногда он посылает своим преданным особые испытания. Will you actually get the message? Поймешь ли ты мое послание? Some difficult situation the Lord creates for the devotee. Господь создает в жизни преданного какую-то сложную ситуацию. Will you really take shelter of me? Ты действительно сможешь ли принять в этих условиях прибежище у меня? Or will you just panic? Или будешь паниковать? Take shelter of someone else or something else? Принимать прибежище у кого-нибудь или у чего-нибудь другого? Maybe take shelter of some intoxication. Может быть, примешь прибежище в интоксикациях? Maybe take shelter of some powerful materialistic person. Или примешь прибежище у могущественной материалистичной личности? Or will you really take shelter of me? Или ты действительно примешь прибежище у меня? Like when Krishna stole the clothes of the gopis. Как когда Кришна украл одежду гопи. The gopis, of course, they very much, completely wanted to marry Krishna. Конечно же, все гопи очень сильно хотели выйти замуж за Кришну. And they were really hoping and praying that it will work out like that. Они надеялись и молились о том, чтобы это произошло. And they're dreaming about it all the time. Они все время мечтали об этом. One day Krishna will come up to me. Однажды Кришна подойдет ко мне in some nice romantic place. В каком-нибудь красивом романтичном месте. He will kneel down in front of me. Опустится передо мной на одно колено. And tell me how he thinks I'm so wonderful. И скажет мне, что думает, что я очень красива. And then he'll ask, will you be so kind as to marry me? И потом скажет: не будешь ли ты так добра и не выйдешь ли за меня замуж? And then I'll make it look like I'm thinking about it. И тогда я сделаю вид, как будто бы я обдумываю это предложение. Oh, that's of course what they wanted. Несомненно, это то, чего они хотели. And then I'll say, wow. И тогда я скажу: ну, If you
really want, Если ты действительно этого хочешь, okay, all right. ну ладно, хорошо. So they had some ideas in their minds like that. В их умах были такие идеи. But Krishna had another idea. Но у Кришны была совсем другая идея. So he stole their И clothes поэтому он украл их одежду. and made them come in front of him with no clothes. И сделал так, чтобы они предстали перед ним обнаженные. And a woman can only appear with no clothes in front of her husband. И женщина может появиться обнаженной только перед своим мужем. I mean, that's the only male, at least. То есть перед единственным мужчиной. Not in front of her father. То есть она не может в таком виде появиться перед своим отцом. Not in front of her brother. Перед братом. Only in front of her husband. Только перед мужем. So like this, in this very extraordinary way, Krishna was accepting them as his wives. Так необычным образом Кришна принял их как своих жен. And they understood that. И они поняли это. Yes. And so eventually he gave them the clothes back. В конце концов он отдал им одежду. And then they left, the whole pastime finished. Они ушли, вся игра закончилась. And as they were leaving, walking back home, they were very happily chanting the glories of Krishna. И когда они возвращались домой, они в великом счастье воспевали славу Кришны. They were not angry with Krishna. Они не злились на него. That you just wait tomorrow when you're taking bath. Они не говорили: ага, подожди, завтра, когда ты будешь принимать омовение, We're gonna really get you good. Мы тебе отомстим. And we're not gonna give you your clothes back at all. И вот одежду тебе не отдадим уже. No, they understood it was Krishna's test. They understood what the test was. They understood what to do. Они поняли, что это было испытание Кришны, что нужно было делать. And they understood what the test was. Они поняли, что это был за тест. And they passed the test. И они прошли этот тест. Yes. And they got glorious result. И получили самый прекрасный прославленный результат. So, and when a devotee passes a test very nicely, they become ecstatic. Когда преданные проходят испытания Кришны надлежащим образом, они погружаются в экстаз. So Krishna is many things, multifaceted personality. Кришна очень многогранная личность. But Krishna is generally not a boring, dull, mechanical person. И он не является такой скучной, механической, тамасичной личностью. He's extremely dynamic. Он экстремально динамичен. Yes. So the demigods, because they are materially influenced to some degree, when the Shingadev was playing with Hiranyakashipu, they could not accept that. Но поскольку полубоги до определенной степени находились под влиянием материи, они не смогли оценить то, как Господь Нрисимхадев играл с Хираньякашипу. And they became very anxious. И поэтому это их очень сильно обеспокоило. And they started giving advice from the sidelines. И там со стороны они начали давать Господу советы. You know, like the Lord needs their advice how to fight. Как будто бы Господу нужны их советы по поводу того, как сражаться. Kill him now. If you don't kill him now, he's going to become more powerful. Убей его сейчас. Если ты его сейчас не убьешь, он наберет сил. So, because they are somewhat materialistic, so they were not able to deal with the test. Поскольку они были слишком материалистичны, они не смогли пройти этот тест. And we will also be tested.
Нас тоже ждут испытания, тесты. You know, don't worry. Like, will I be tested? I hope I don't get tested. Не волнуйтесь, не думайте, что вот будут у меня тесты или нет. Надеюсь, что Кришна испытает меня. But don't worry, you'll be tested. Не волнуйтесь, Он испытает вас. But we should just learn how to deal with the tests. Мы просто должны научиться тому, как проходить эти тесты. Learn how to take shelter of Krishna, Lord Chaitanya. Учиться тому, как принимать прибежище Кришны, Господа Чайтаньи. Learn how to take shelter of Srila Prabhupada and the spiritual master. Учиться, как принимать прибежище у Шрилы Прабхупады и духовного учителя. And then we'll get their mercy and we'll be able to pass any test and ultimately the test of the time of death. Так мы получим их милость и будем способны пройти любой тест и в конце концов тест, который ожидает нас в момент смерти. Hare Krishna. Hare Krishna. Any comment or question? Будут какие-нибудь комментарии или вопросы? Wow, that's unusual. Необычно. Okay. Там спрашивают. О, извините. Да, пожалуйста. А что значит принять прибежище? Что? What means to take shelter of? Take shelter. Well, taking shelter, the beginning of taking shelter is that you understand that I am not really equipped to deal with this situation on my own. Начало принятия прибежища заключается в том, что вы принимаете, что сами не можете справиться с данной ситуацией. That I need some mercy from some higher people. Мне нужна милость от более возвышенных личностей. And then if they empower me with intelligence and skills and understanding, then by their mercy I'll be able to deal with the situation. Если они наделят меня разумом, пониманием и способностями, то по их милости я могу справиться с этой ситуацией. So it's like that. In other words, it involves humility. Другими словами, для этого нужно смирение. Materialistic people, they're not very good at being humble. Материалисты не очень-то способны быть смиренными. They always, or not always, but generally think, yes, you know, I'm pretty cool, I'm pretty expert, I'll do it my way. Как правило, они думают, ну, я достаточно крут, я достаточно квалифицирован, я все сделаю по-своему и сам. And by doing it my way successfully, people will recognize, oh, what a qualified person. И когда я сам добьюсь успеха, люди признают, что я очень такая хорошая личность. Yes, but devotees feel very humble that who am I? I'm a fallen conditioned soul. Но преданные всегда смиренные, они думают о себе, кто я такой, я просто падшая, обусловленная душа. You know, everything I've done in the past just helped to make a mess of my life. Все, что я делал в прошлом, лишь создало хаос в моей жизни. And I ended up here in Krasnoyarsk in a mess. И в конце концов я оказался здесь, в Красноярске, в этом полном бардаке. So, my Lord Krishna, Lord Chaitanya, spiritual master, please help me. Поэтому Господь Кришна, Господь Чайтанья, духовный учитель, пожалуйста, помогите мне. So like this. So then prayer, a lot of prayer is involved. Затем начинаются молитвы, много молитв. And being careful not to become proud if you start becoming a little successful. И если вы начинаете добиваться какого-то успеха, нужно быть очень осторожным в том, чтобы не возгордиться. These are some of the important elements of taking shelter. Вот это некоторые важные элементы принятия прибежища.
Yes. Харе Кришна. Hare Krishna. А если тесты, например, они повторяются, то есть с одной стороны нас учат терпению, а с другой стороны мы должны извлечь урок. Если получается тест, он повторяется, какая-то с нами неприятная ситуация повторяется, мы думаем, я просто буду терпеть, а с другой стороны мы должны, возможно, что-то изменить в своей жизни. Как правильно? If a test repeats itself, Yes. what happens? Whether we have just tolerate it, or we have to think what Krishna wants to say us. We should definitely think what message Krishna is sending us. Мы, несомненно, должны пытаться понять, какое же, то есть послание, месседж Кришна хочет донести до нас. Yeah, some tests we may sort of get through not too bad, but we may not really pass the test very nicely. Через какие-то испытания мы можем пройти в той или иной степени, но We may get through okay. но не извлечь уроки, которые мы должны извлечь. So then Krishna may think, you know, you got to learn more. I'm going to put you through the same test. Let's see if you really start getting the idea properly. И тогда Кришна может решить, что вас все-таки ваше обучение нужно довести до конца, и он снова пошлет вам этот тест, чтобы до вас дошла его идея. Yes, so and you know, some tests, some lessons we need to learn, they may take many lessons or many, yeah. Для того, чтобы иногда для того, чтобы до нас дошло какое-то послание, нужно преподать нам множество или даже множество уроков. Like to learn that we're not this body and we shouldn't be too attached to the body. Как, например, понять, что мы не являемся этим телом и не должны быть привязаны к этому телу. Sometimes Krishna sends sickness. Иногда для этого Кришна посылает болезни. And then we realize, wow, this body is not so good actually. И тогда мы начинаем понимать, что это тело не так уж хорошо в действительности. But we get some realization, it's good. Мы получаем какую-то реализацию, это хорошо. But then we get better again. Но потом нам снова становится лучше. And then we start thinking after a while, well, this body's okay, really. И поэтому через какое-то время мы снова начинаем думать, в этом теле прикольно. And then so another test. И тут еще один тест. And gradually, it may take really quite some time. Gradually you may actually become convinced that this body is just a bad bargain. И постепенно, хотя на это может уйти много времени, постепенно все же до нас дойдет, что это тело, это плохая сделка. Is that okay? Okay. Yes. Как можно организовать преданным, которые живут дома, свою жизнь, чтобы еще с большим энтузиазмом и решимостью следовать по пути преданного служения? И, как вы сказали сегодня, про хорошую, плохую карму, чтобы они на них не влияли. How to organize your Home life. so you get enthusiasm and bad and good karma will not influence you. Okay. Well, you know, a type of an answer to that would be. Одним из ответов на это может быть. Don't live there, live in the temple. Не живите дома, живите в храме. And just be fully absorbed in devotional service. И будьте полностью погружены в преданное служение. It depends on the individual and their situation. Конечно, это зависит от индивидуума и условий его жизни. And you know, if in another situation with someone who's, you know, not so free, А в другой ситуации, когда человек не так свободен, then arrange your life in such a way
that you're only at home to sleep. Организуйте свою жизнь таким образом, чтобы дома вы появлялись только для того, чтобы спать. And the rest of the time be in the temple. А остальное время будьте в храме. And if you're even less free than that, Если вы еще менее свободны, чем такое, make your home a temple. сделайте храмом свой дом. Morning program, evening programs, namahatas, and so on. Утренняя программа, вечерняя программа, намахата, No television. никакого телевизора. Yeah, and it can be completely ecstatic. И это может быть полный экстаз. Yeah. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Jai.